Hare Krishna. Good afternoon from Sri Vrindavan Dham. Hare Krishna, всем доброго дня из Шри Вриндаван Дхамы. We'll speak for just a few minutes and you all can give some messages whether the sound is clear. Сейчас несколько минут поговорим, и вы пришлите, пожалуйста, сообщение, если со звуком все в порядке. We hope that everybody has had a good day in their lockdown. Надеюсь, что у вас сегодня был хороший день на карантине. We've had a nice day here in Vrindavan Dham. У нас сегодня был чудесный день в Шри Вриндаван Дхаме. Each day the temperature is rising a little bit, Каждый день температура немного поднимается, but it hasn't become too hot yet. но еще не стало слишком жарко. Okay, now Shiv, Charan, you check and see. Send messages if the sound is okay. Yeah, it's okay. Sound is okay, good. So yes, okay, let us begin by offering obeisances to Srila Prabhupada and to Srila Bhaktisiddhanta. Начнем с предложения поклонов Шриле Прабхупаде и Шриле Бхактисиддханте. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namane Namaste Saraswati Deve Gaurabani Pracharane Nirvishesha Sunyavadi Paschacha Desitarane Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namane Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bhaevyacha Patitanan Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, first verse, Vrindavan Das Thakur glorified the two brothers, Chaitanya and Nityananda. В первом стихе Вриндаван Дас Такур прославляет двоих братьев, Чайтанью и Нитянанду. And he first took the opportunity to express the glories of Lord Chaitanya. The opportunity to express the glories of Lord Chaitanya. Возможностью прославить Господа Чайтанью. And then he expressed the glories of Lord Nityananda. А затем он прославляет Господа Нитянанду. And the purport concluded with Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur citing Krishnadas Kaviraj explaining the phenomenal mercy of Lord Nityananda. И заканчивается комментарий цитатами из Чайтаньи Чаритамриты, которые приводят Бхактисиддханта Сарасвати. Эти цитаты прославляют милость Господа Нитянанды. And he told about the instance, the very confidential instance, when Lord Nityananda appeared in his dream and told him to go to Vrindavan. И он приводит этот случай, когда Господь Нитянанда явился во сне Кавираджу Госвами и сказал ему отправляться во Вриндаван. And today we'll read the second verse of the Mangalacharanam. И сегодня мы прочитаем второй стих Мангалачарана. Namastri Kala Satyaya Jagannath Sutaya Cha Sa Brityaya Saputraya Sa Kalatraya Te Namaha. O my Lord, you are eternally existing in the past, present, and future, yet you are the son of Sri Jagannath Mishra. I offer my repeated obeisances unto you, along with your associates, your devotee servants, your sons, your Goswami disciples, or the processes of devotional service, such as the congregational chanting of the holy name, and your consorts, who according to regulative principles refer to Vishnu Priya, who is Bhu Shakti, Lakshmi Priya, who is Sri Shakti,
and Navadvip, which is Nila, Lila, or Durga, and according to devotional principles refers to the two Gadadhars, Narahari, Ramananda, Jagadananda, and others. О мой Господь, Ты существуешь вечно, в прошлом, настоящем и будущем. Тем не менее, Ты являешься сыном Джаганатхи Миши. Я предлагаю свои поклоны вновь и вновь Тебе и всем Твоим спутникам. Это подразумевается преданным слугам, Твоим сыновьям. Под этим подразумеваются Твои ученики Госвами или процессы преданного служения, такие как совместное воспевание Святого имени. Твоим супругам, которыми в соответствии с регулирующими принципами являются Вишну-прия, и это Бху-шакти, Лакшми-прия, и это Шри-шакти, и Навадвипа, и это Нила, Лила или Дурга. И также в соответствии с принципами преданности это может относиться к двум Гададхарам, Нарахаре, Рамананде, Джагадананде и другим. In the second verse of the auspicious invocation, Sri Chaitanya Mahaprabhu is addressed as follows. Во втором стихе благоприятного вступления к Шри Чайтанье Махапрабху обращается следующим образом. He is the absolute truth existing in the past, present, and future, and therefore he is eternal. Он абсолютная истина, существующая в прошлом, настоящем и будущем, и поэтому он вечен. I offer my obeisances to Sri Gaurasundar, the son of Jagannath, along with his servants, sons, consorts, and associates. Я предлагаю свои поклоны Шри Гаурасундаре, сыну Джаганнатхи, вместе с его слугами, сыновьями, супругами и спутниками. We should always remember that Chaitanya Mahaprabhu is Sri Krishna. Нам всегда следует помнить, что Чайтанья Махапрабху — это Кришна. We say that Sri Krishna is Shad Aishwarya Purna, meaning that he possesses all opulences in full. And similarly, Sri Chaitanya Mahaprabhu is Shad Aishwarya Purna. Обычно мы говорим про Кришну Шад Айшварья Пурна, это значит, что он обладает 6 достояниями в полной мере. И Шри Чайтанья Махапрабху, он тоже Шад Айшварья Пурна. Chaitanya Mahaprabhu exists in the past, the present, and the future. Чайтанья Махапрабху существует и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Just as Sri Krishna is omniscient, Chaitanya Mahaprabhu is omniscient. Точно так же, как Кришна всезнающий, так же и Шри Чайтанья Махапрабху всезнающий. In the same way that Sri Krishna is the fountainhead of all existence, Chaitanya Mahaprabhu is the fountainhead of all existence. Точно так же, как Кришна является вершиной всего бытия, точно так же Чайтанья Махапрабху является вершиной бытия. Yet in this incarnation, he appears as the son of Jagannath Mishra. Тем не менее, в этом своем воплощении он является как сын Джаганатхи Мишры And Mother Sachi. и матери Шачи. And in the same way that Krishna appeared 5,000 years ago, and he brought his associates and different friends and his different shaktis and his different potencies, Chaitanya Mahaprabhu has done the same thing. И точно так же, как 5000 лет назад Кришна, когда явился, он привел с собой всех своих спутников, друзей, шакти, то есть разные свои энергии. Точно так же и Чайтанья Махапрабху явился. The word Jagannath Sutta is singular and so refers only to Sri Gaurasundar, Jagannath Mishra's, refers to Sri Gaurasundar. Слово Джаганатха Сута в единственном числе, поэтому оно относится только к Шри Гаурасундаре. Jagannath Mishra's other son, Sri Vishvarupa or Shankararanya Swami, is not referred to herein, as Sri Vishvarupa took sannyas
in his childhood and had no disciples in the renounced order. А другой сын Джаганатхи Миши, Шри Вишварупа или Шанкаранья Свами, не упоминается здесь, поскольку Шри Вишварупа принял саньясу в раннем детстве, и у него не было учеников в его отреченном укладе. And therefore, the later two adjectives in this verse, sa kalatraya and sa putraya, are not applicable to him. Поэтому следующие два прилагательных в этом стихе, сакалатрая и сапутрая, не относятся к нему, неприменимы к нему. So Jagannath Mishra had another son, Sri Vishwarupa. У Джаганатхи Миши был еще другой сын, Шри Вишварупа. And he left home at very young age. И он ушел из дома в раннем возрасте. And he took sannyas and entered into the renounced order. И он принял саньясу и вошел в отреченный образ жизни. And he had no children. У него не было детей. Okay. One may question how the word saputraya can be applied to Sri Gaurasundar. И кто-то может задать вопрос, а как же слово сапутрая может относиться к Шри Гаурасундаре? And putra meaning son, Путра это значит сын. or children or son. Дети или сын. So how can that be applied to Lord Chaitanya? Because in his family life he had no children, and then he became an extremely renounced sannyasi. И как же это может относиться к Чайтанье Махапрабху, если в его семейной жизни у него не было детей, и потом он принял саньясу и вел чрезвычайно отреченный образ жизни? All of the accounts of Chaitanya Mahaprabhu explain that ladies were never allowed to come near to Chaitanya Mahaprabhu. Все описания Чайтаньи Махапрабху объясняют нам, что женщины не подпускались даже близко к Чайтанье Махапрабху. If they offered obeisances, they offered from a very far away place. И если они предлагали ему поклоны, то они предлагали с очень далекого расстояния. So how is it the saputraya can be applied to Sri Gaurasundar? И как же это слово сапутрая может относиться к Шри Гаурасундаре? In answer to this, it is to be understood that the Lord's renunciate Goswami disciples are accepted as his sons, and his householder disciples are accepted as his servants. И в ответ на это следует понимать, что отреченные Госвами ученики Господа считаются его сыновьями, а его ученики-домохозяева принимаются его слугами. So that's a nice understanding that Rupa Goswami, Sanatan Goswami, all of our 6 Goswamis, the direct disciples of Chaitanya Mahaprabhu, it's understood that they are his sons. Таково правильное понимание, что наши Госвами, Рупа Госвами, Санатана Госвами и остальные, они являются сыновьями Чайтаньи Махапрабху. And his householder disciples are his servants. А его ученики-домохозяева – это его слуги. The renunciate sannyasis who belong to the Achyuta Gotra are considered the Lord's sons. Отреченные саньяси, которые принадлежат Ачьюта Готре, считаются сыновьями Господа. In the beginning of his Upadeshamrita, Srila Rupa Goswami has established his followers as Tridandi sannyasis. В начале своего произведения Упадешамрита Шрила Рупа Госвами объясняет, что его последователи – это Триданди саньяси. So I assume that Srila Bhaktisiddhanta means by this the Vacho Vegam, Manasat Krodha Vega, Jiva Vegam, Uddhara Pasta Vegam, that verse where those who are keeping mind fixed, tongue fixed, belly, everything controlled, they are Tridandi sannyasis.
Здесь Бхактисиданта Сарасвати объясняет нам, что в первом стихе Упадишамриты, Вача Вегам, Манаса Кротха Вегам, говорится о тех, кто держит под контролем ум, язык и все остальное, они считаются Триданди Госвами. They are actually the Lord's own family members. И они считаются членами семьи Господа. Sri Achyuta Prabhu, the son of Advaita Acharya, is the founding forefather of the Achyuta Gotra, and he is therefore addressed as Achyutananda. Шри Ачьюта Прабху, сын Адвайты Ачарьи, является отцом-основателем Ачьюта Готры, и поэтому к нему обращаются как Ачьютананди. We all belong to the Achyuta Gotra. Мы все принадлежим к Ачьюта Готре. The followers of the two Prabhus, Sri Nityananda and Sri Advaita, are the servants of their Lord, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Последователи двух Прабху, Шри Нитьянанды и Шри Адвайты, являются слугами их Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. So in Chaitanya Charitamrita, Kaviraj Goswami describes the tree of Chaitanya Mahaprabhu's followers. В Чайтанья Чаритамрите Кришнадас Кавирадж Госвами описывает дерево последователей Чайтаньи Махапрабху. And he says that Lord Chaitanya is the trunk of the tree. Он объясняет, что Господь Чайтанья является стволом этого дерева. And the main branches on the tree are Advaita and Nityananda. И две главные ветви этого дерева — это Адвайта и Нитьянанда. And then there are many sub-branches. И также есть множество второстепенных ветвей. So here it says that the followers of the two Prabhus, Sri Nityananda and Sri Advaita, are the servants of their Lord, Sri Chaitanya Mahaprabhu. И здесь говорится, что последователи двух Прабху, Шри Нитьянанды и Шри Адвайты, являются слугами Шри Чайтаньи Махапрабху. According to regulative principles, the consorts of Sri Gaura Narayan are Vishnu Priya, who is Bhushakti, Lakshmi Priya, who is Sri Shakti, and Sri Navadvip Dham, which is Nila, Lila, or Durga. В соответствии с регулирующими принципами, супругами Шри Гаура Нараяны являются Вишну Прия, которая является Бхушакти, Лакшми Прия, которая является Шри Шакти, и Шри Навадвипа Дхама, которая является Нила, Лила или Дургой. According to devotional principles, the consorts of Sri Gaur Govinda are Sri Gadadhar Pandit, Sri Gadadhar Das, Sri Narahari, Sri Jagadananda, Sri Vakreshwar, Sri Ramananda, Sri Rupa Sanatan, and other Goswamis. В соответствии с принципами преданности, супругами Шри Гаура Говинды являются Шри Гададхара Пандит, Шри Гададхар Дас, Шри Нарахари, Шри Джагадананда, Шри Вакрешвара, Шри Рамананда, Шри Рупа Санатана и другие Госвами. Srila Kaviraj Goswami has written in his Chaitanya Charitamrita, one of them is Mahaprabhu and the other two are Prabhus. These two Prabhus serve the lotus feet of Mahaprabhu. Шрила Кавирадж Госвами напишет в своей Чайтанья Чаритамрите: один из них является Махапрабху, а двое других являются Прабху. Эти два Прабху служат лотосным стопам Махапрабху. So he's speaking about Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, and Sri Advaita Acharya. Здесь он говорит о Шри Чайтаньи Махапрабху, Нитьянанде Прабху и Адвайте Ачарье. And they are all different features of the Lord. Они являются разными воплощением разных качеств Господа. But Kaviraj Goswami says, Но Кавирадж Госвами говорит, of the three, one is known as Mahaprabhu, and that's Lord Chaitanya. но при этом Кавирадж Госвами говорит, что из этих троих один известен как Махапрабху, это Господь Чайтанья. And the other two are Prabhus, and they see themselves as being the servants of Chaitanya Mahaprabhu. И двое других — это Прабху, и они считают себя слугами Господа Чайтаньи.
And that is the safest situation for all of us to be in the execution of our devotional service. Это самое безопасное положение для всех нас, в котором мы можем находиться для совершения преданного служения. We are all the servants of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Мы все слуги Чайтаньи Махапрабху. And we serve through rendering service to our spiritual masters, Мы служим, предлагаю служение нашим духовным учителям, rendering service to his spiritual master, наши духовные учителя, в свою очередь, предлагают служение своим духовным учителям, and rendering service to his spiritual master. а те, в свою очередь, своим духовным учителям. You know, ultimately, through the parampara, back to the feet of Chaitanya Mahaprabhu. В конце концов, через парампару это все доходит до стоп Чайтаньи Махапрабху. It's a very important principle amongst Vaishnavas that we always see our spiritual masters first and foremost in our execution of devotional service. Это самый важный принцип преданного служения, что мы сознаем своего духовного учителя как самым важным и самым первостепенным в нашей практике преданного служения. We always feel that it's by the mercy of our spiritual masters that we can attain devotional service. Мы всегда чувствуем, что только по милости своих духовных учителей мы можем обрести, по милости своего духовного учителя мы можем обрести чистое преданное служение. Now, that's an interesting perspective in our ISKCON society. Это интересная точка зрения в нашем обществе ИСККОН. Because the founder Acharya of this society is our Srila Prabhupada. Поскольку основателем Ачарьи нашего общества является Шрила Прабхупада, who is a phenomenal Mahabhagavat devotee of the Lord. Который является удивительным, феноменальным преданным Махабхагаватой. You know, empowered by Sri Chaitanya Mahaprabhu to perform the most amazing service. Он уполномочен Чайтаньи Махапрабху для того, чтобы совершать самое удивительное служение. So, and we always explain to all of the followers in ISKCON that we should, very carefully keep our focus fixed on following all of the principles that we have learned from the lips of His Divine Grace Srila Prabhupada. Поэтому я всегда объясняю всем пришедшим в общество ИСККОН, что нам нужно всегда быть сосредоточенными на следовании принципам, которые мы получили от Его Божественной милости Шрилы Прабхупады. But nonetheless, one should not jump over the head of one's spiritual master to only have the concept that he's doing what he's doing for Srila Prabhupada. Но при этом человек не должен, или преданный не должен перескакивать через голову своего собственного духовного учителя и считать, что то, что он делает только ради Шрилы Прабхупады. In no way is a statement like that meant to minimize the position of His Divine Grace. И этими подобными утверждениями я не пытаюсь ни в коем случае, ни в коей степени принизить положение Шрилы Прабхупады. But it's simply meant to substantiate or to verify the established Vaishnava etiquette. Но эти высказывания, они имеют своей целью утвердить правильный вайшнавский этикет. You see, it's like we may, read. No, we won't go there. But we should always keep our focus very, very clear. Наш фокус, наше сосредоточение всегда должно быть очень ясным. Vishwanath Chakravarti Thakur, he explains to us. Vishwanath Chakravarti Thakur нам объясняет. Dayam Stubam Tasyasya Sastri Shanyam. That 3 times a day we meditate
upon our spiritual masters. Дьяям стувам стасяя шастрисандьям. 3 раза в день мы медитируем на своего духовного учителя. And we understand that there's the concept of Diksha Guru and Shiksha Guru. И мы понимаем, что существуют две концепции. Концепция Дикша Гуру и Шикша Гуру. And Srila Prabhupada has taught that we will have our Diksha Guru in this life, and we may have different Shiksha Gurus. Шрила Прабхупада объясняет, что в этой жизни у нас будет Дикша Гуру и может быть множество Шикша Гуру. But one should never surpass one's spiritual master, even if one is speaking of different Shiksha Gurus that he may have. One should not give more reference to his Shiksha Guru, but rather he should always see his primary point of focus, his spiritual master, his initiating spiritual master. И поэтому преданный не должен уделять слишком много внимания наставлениям Шикша Гуру, и при этом никогда не забывать о том, кто является его главным наставляющим духовным учителем. Это его Дикша Гуру, или тот, кто дал ему инициацию. It is our proper Vaishnava etiquette. Это таков наш правильный вайшнавский этикет. Just like Srila Raghunath Das Goswami, he writes in one of his literatures. Точно так же, как Шрила Рагунат Дас Госвами пишет в одном из своих произведений. One of his final literatures that he composed. Одном из последних произведений, которые он составил. Where he's explaining his life of aspiration as, a devotee in the type of service that he would one day hope to perform in the spiritual sky. Он описывает себя как преданного, который стремится обрести служение, как у определенного преданного в духовном мире. And he begins by giving obeisance to a Shiksha Guru. И начинает он с того, что он приносит поклоны своему Шикша Гуру. But then he focuses on his initiating spiritual master. Но затем он сосредотачивается на своем духовном учителе, от которого он получил посвящение. So, yeah, it's a very important point that we always maintain the proper Vaishnava etiquette. Это очень важный момент, чтобы мы всегда сохраняли, поддерживали правильный вайшнавский этикет. Text 3. Текст 3. Avatirna sakarunyo parichino sad ishwarao Shri Krishna Chaitanya Nityananda dval bharata bhaje. I worship the two brothers, Shri Krishna Chaitanya and Shri Nityananda, who have descended in this world as the supreme controllers. They have appeared in covered forms as the embodiment of mercy. Я поклоняюсь двум братьям, Шри Кришне Чайтанье и Шри Нитянанде, которые не зашли в этот мир как верховные повелители. Они явились в скрытой форме как олицетворение милости. So he says the two brothers have descended as the supreme controllers. Он говорит, что эти два брата не зашли как верховные контролирующие. But they're in covered form. Но при этом это было скрыто. And they're the embodiments of the mercy of God. И при этом они являются воплощениями милости Бога. The word parichchana indicates that the supreme pastimes of the Swayam Rupa, original form of the Supreme Lord, and his Swayam Prakash, his first expansion, are full of spiritual variegatedness.
Слово «паричиннау» указывает на то, что духовные игры своям рупы, изначальной формы Верховного Господа, и его своям пракаши, первая экспансия, исполнены духовного разнообразия. So Chaitanya Mahaprabhu is Swayam Rupa, and Nityananda Prabhu is Swayam Prakasha, meaning the first expansion. Таким образом, Шри Чайтанья Махапрабху — это своям рупа, то есть изначальная форма, а Нитянанда — это своям пракаша, или первая экспансия. And they are full of all spiritual variegatedness. И они оба исполнены духовного разнообразия. Shri Gaur Nityananda or Shri Krishna Balaram are non-different, yet they've accepted the two forms as Swayam Rupa and Swayam Prakash. Шри Гаура Нитянанда или Шри Кришна Баларама не отличны друг от друга. Тем не менее, они приняли две формы — Своям Рупа и Своям Пракаша. Brataro means the two brothers. Бхратарау означает два брата. Sriman Mahaprabhu and Nityananda Prabhu did not play the role of seminal brothers. Шриман Махапрабху и Нитянанда Прабху не играют роли родных братьев. In order to establish that there is no difference between the pastimes of the Swayam Rupa and the Swayam Prakash, the Transcendentalists address them as brothers out of spiritual consideration. Чтобы показать, что нет разницы между играми Своям Рупы и Своям Пракаши, трансценденталисты обращаются к ним как к братьям из духовных соображений. So they were not blood brothers. Они не были кровными братьями. Chaitanya Mahaprabhu was the son of Jagannath Mishra. Чайтанья Махапрабху являлся сыном Джаганатха Миши, Nityananda Prabhu was the son of Hadai Pandit. а Нитянанда Прабху был сыном Хадай Пандита. So they didn't have the same father, То есть отцы у них были разные, nor did they have the same mother. и матери у них тоже были разные. But transcendentalists, they address them as brothers because one is the Swayam Rupa and one is the Swayam Prakash. Но трансценденталисты называют их братьями, потому что один из них является Своям Рупой, а другой Своям Пракашей. Text 4. Текст 4. Sajayati Vishuddha Vikrama Kanakaba Kamala Yatakshana Parajanu Vilambi Sadbhujo Bahuda Bhakti Rasa Binanartaka. All glories to Sri Gaurasundar, whose powerful activities are supremely pure, whose bodily complexion is like molten gold, and whose eyes are like lotus petals, whose 6 beautiful arms extend to his knees, and whose heart is inundated by loving devotional sentiments as he enjoys dancing in various ways during kirtan. Вся слава Шри Гаурасундари, чьи могущественные деяния в высшей степени чисты, цвет чьего тела подобен расплавленному золоту, а чьи глаза подобны лепесткам лотоса, чьи 6 прекрасных рук достигают его колен, и чье сердце исполнено любовными сентиментами преданности, в то время, когда он наслаждается танцем, разнообразными танцами во время киртана. So Vrindavan Das Thakur, he describes Lord Chaitanya with different attributes in this verse. Здесь Вриндаван Дас Тхакур описывает Господа Чайтанью и разные его атрибуты. His powerful activities are supremely pure. Его могущественные деяния в высшей степени чисты. His bodily complexion is like molten gold. Цвет его тела подобен расплавленному золоту. His eyes are like lotus petals. Его глаза подобны лепесткам лотоса. And here he describes Lord Chaitanya
as having 6 arms. И здесь он говорит о Господе Чайтанье как обладающем 6 руками. And this undoubtedly is in reference to when Lord Chaitanya had discussions with Sarvabhauma Bhattacharya in his home. И это, без сомнения, относится к тому моменту, когда Господь Чайтанья беседовал с Сарвабхаумой Бхаттачарьей у него же дома. You know, the history is that Lord Chaitanya took sannyas. История такова, что Господь Чайтанья принял саньясу. He planned his taking of sannyas Он планировал принятие саньясы, because he saw that there was a great need to deliver all of the souls in this world. потому что он видел, что есть великая нужда в том, чтобы освободить все живые существа этого мира. And oftentimes we consider the situation that Lord Chaitanya was living in. И часто мы размышляем над тем положением или над той ситуацией, в которой Господь Чайтанья жил. He was Nimai Pandit in Navadvip, Он был Нимай Пандитом в Навадвипе. son of Jagannath Mishra and Sachimata. Он был сыном Джаганатхи Мишры и Шачиматы. He was the darling of Navadvip. Он был дорог всем жителям Навадвипа. He was the greatest of the learned Pandits. Он был величайшим из всех ученых пандитов. He had a school in Navadvip where he taught many students. И у него была школа в Навадвипе, где он учил множество учеников. He had a loving society of devotees around him. И у него было общество любящих преданных, которые его окружали. He had his mother Sachi, who he loved more than his own life. Также его мать Шачи, свою мать Шачи он любил больше своей жизни. There's even a reference in Chaitanya Charitamrita where Kaviraj Goswami describes Chaitanya Mahaprabhu as being the best of the devotees of mothers. В Чайтанья Чаритамрите даже есть такое высказывание Кришнадас Кавираджа Госвами, где он описывает Господа Чайтанью как лучшего из всех, кто любит своих матерей. And Lord Chaitanya, he declared to his mother after taking sannyas, or he declared after taking sannyas. Господь Чайтанья заявил после того, как он принял саньясу, He said, I must have been mad to have taken sannyas and given up the service of my mother. похоже, я совсем обезумел, приняв саньясу и оставив служение своей матери. He had all the devotees in Navadvip. У него было множество преданных в Навадвипе. He had his beautiful wife Vishnupriya. И была прекрасная жена Вишнуприя. He had his servant Ishan. У него был слуга Ишан. He began the Sankirtan movement И он уже начал движение Санкиртана in the home of Srivas Thakur. дома у Шриваса Такура. Every evening they would gather and they would sing kirtan all night long. Каждый вечер они собирались и пели киртан всю ночь напролет. And they would all become overwhelmed with waves of love of God. И их переполняли волны любви к Богу. They would cry, they would fall unconscious. Они плакали, они падали без сознания. Some of the Smarta Brahmin neighbors in Navadvip, they considered that they were just mad sentimental Vaishnavas. И некоторые соседи смарта-браманы считали их просто безумными вайшнавами-сентименталистами. There's one history that one Smarta, in order to defame Srivas Thakur, that outside of his house he left bottles of liquor and different items so that people would think, oh, these Vaishnavas are just intoxicated fools.
Есть история о том, как один из смарта браманов, он хотел опорочить Шриваса Такура, и во дворе его дома он оставил разные предметы, бутылки вина и другие предметы, чтобы выставить вайшнавов просто пьяницами, сентименталистами. In the home of Srivas Thakur, Chaitanya Mahaprabhu conducted his Mahaprakash Leela, where he exhibited different forms of the personality of Godhead. И дома у Шриваса Чайтанья Махапрабху явил свою Махапракаша Лилу, в которой он явил, что он является, что он показал, что он проявлял различные формы Господа. So really, he had the most amazingly wonderful family life. He had the most amazingly wonderful community of Vaishnavas to live in. И поистине у него была удивительная, поразительная семейная жизнь и также удивительное общество вайшнавов, с которыми он мог жить. But he felt that I have to sacrifice this family for the greater family of the entire world. Но он чувствовал, что ему надо принести в жертву эту семью ради семьи, которой является весь мир. And so one evening after the kirtan at Srivas Thakur's house, he came home. И вот однажды вечером после киртана у Шриваса Такура он вернулся домой. And he crossed the gate of his home. Он вошел в ворота. But he did not go into the house where his mother and his wife were sleeping, but he just bowed down and he offered obeisances. Но он не стал заходить в дом, где спали его мать и жена, он просто склонился в поклоне. And then he left. И ушел. He was met by different associates. Его встретили разные его спутники. And he went to the Ganga at a place called, that later became celebrated as Nirdaya, which means no mercy. And he crossed the Ganga and he went to, I think, Katwa, and he took sannyas. Он отправился на Гангу, в место, которое после этого стали называть Нирдая, то есть там нет милости, нет сострадания. Он пересек Гангу и отправился в Катву, и там принял саньясу. That place is called Nirdaya. It means no mercy, because when Mother Sachi awoke in the morning and the residents of Navadvip awoke and Vishnupriya awoke and they found out that their beloved Nimai Pandit had left, they ran to the Ganga and they were crying out, "Has God no mercy upon us?" Это место Нирдая называется таким образом, там, что нет милости, потому что когда утром, после того, как Господь Чайтанья ушел, проснулась мать Шачи, проснулась Вишнуприя, его супруга, проснулись все преданные в Навадвипе, они побежали на Гангу в это место и стали кричать: "Он не милостив к нам." But Mahaprabhu, he gave that up for the benefit of the whole world. Но Махапрабху оставил все это ради блага всего мира. And he took sannyas from Keshava Bharati. Он принял саньясу у Кешава Бхарати. And he became overwhelmed with spiritual ecstasy. И его переполнил духовный экстаз. And in that ecstasy, he told Nityananda Prabhu, he said, "Take me to Vrindavan immediately." И в этом экстазе он сказал Нитянанде Прабху: "Сейчас же веди меня во Вриндаван. I want to find my Krishna. Я хочу найти своего Кришну. Take me to Vrindavan." Веди меня во Вриндаван." And then Nityananda said, "Yes, certainly I'll take you to Vrindavan." И Нитянанда сказал: "Конечно, я тебя поведу во Вриндаван." So what he did is he took him to the Ganga. Что он сделал? Он отвел его на Гангу. And it said that on one side of the Ganga, the Jamuna flows. И говорится, что с одной стороны Ганги течет Ямуна. But Chaitanya, he saw the Ganga, he said, "Is this the Jamuna?" И Господь Чайтанья увидел Гангу и сказал: "Это Ямуна?" Nityananda said, "Yes, of course."
И Нитянанда говорит, да, конечно. And he put him on a boat, Он посадил его на лодку, and then they traveled by boat. и они проплыли на лодке. And Lord Chaitanya he was in spiritual ecstasy that he was going to go to Vrindavan and find his long-lost Krishna. И Господь Чайтанья пребывал в глубоком духовном экстазе, потому что он понимал, что я сейчас отправлюсь во Вриндаван и найду того Кришну, которого я так давно потерял. Best I can recall, Chaitanya Charitamrita says they traveled for 3 days. И насколько я помню, в Чайтанья Чаритамрите описывается, что они плыли 3 дня. And then they came to Shantipur. И приплыли в Шантипур. Nityananda Prabhu was simply, misleading Lord Chaitanya. Нитянанда Прабху, он просто вводил в заблуждение Господа Чайтанью. Because Nitai wanted to give the residents of Navadvip the chance to see Chaitanya Mahaprabhu in his sannyasi form. Поскольку Нитай, он хотел дать шанс жителям Навадвипы увидеть Чайтанью Махапрабху в его обличье саньяси. And when the boat was approaching the shore, there was Advaita Prabhu and all of the associates. И когда лодка пристала к берегу, там уже были Адвайта Ачарья и все остальные спутники. And Lord Chaitanya, he came to his external senses and he said, I thought you were taking me to Vrindavan. Господь Чайтанья пришел во внешнее сознание, вернулся в чувство и сказал, я думал, ты меня во Вриндаван ведешь. And I don't know if it was cited then or if it was cited later by Advaita Acharya, but the reference is wherever you are, that is Vrindavan. И я не помню точно, в этот момент об этом сказали или это было сказано позже Адвайта Ачарьи, но фраза такая, что там, где ты, там Вриндаван. So he met all of his associates. Таким образом, он встретил всех своих спутников. But Vishnupriya could not come there. Но Вишнуприя не могла туда прийти. And Sachi Devi, she gave Lord Chaitanya the instruction. И Шачи Деви дала наставление Господу Чайтанье. You cannot remain here in your home because you've taken sannyas. Она ему сказала, ты не можешь оставаться здесь у себя дома, потому что ты принял саньясу. But I request you that you stay in Jagannath Puri. Но я прошу тебя, оставайся в Джаганнатха-Пури. He said, Bengal and Orissa, they're like 2 rooms in the same house. Она говорит, что Бенгалия и Ориса это как 2 комнаты в одном доме. And often devotees can come from either Orissa to our place, or devotees from our place can go to Orissa, and then we can hear about your activities. И преданные из Орисы, они часто могут заходить к нам, или мы можем, преданные из нашей местности могут ходить в Орису, и тогда мы будем узнавать новости о том, как ты поживаешь. So Chaitanya Mahaprabhu agreed to this instruction of his mother. И Чайтанья Махапрабху, он согласился с этим наставлением своей матери. And then I'm not, because it's been a while since I've read, I'm not sure if it was at that point, but Chaitanya Mahaprabhu, he told his mother, and whenever you cook and offer to me in your home, I will come there and eat. И я не помню точно, потому что давно уже читал Чайтанью Чаритамриту, но, кажется, в этот момент Господь Чайтанья пообещал своей матери, что когда ты будешь готовить и предлагать пищу, я буду приходить и есть у тебя дома. And he would do that. И он это делал. There were instances when Brahmins would come to the home of Mother Sachi. Бывали случаи, когда браманы приходили домой к матери Шачи. And she would cook. Она готовила. She'd take the food to the altar. Она несла пищу на алтарь. She would, say the prayers for offering. Она произносила молитвы предложения. She'd go out from the room. Выходила из комнаты. She'd come back. Возвращалась. The bowls would be empty. И все тарелки были пустые. Lord Chaitanya would do that. Господь Чайтанья их все съедал. And she would think, oh, I'm becoming old. I forgot to fill the katoris in the beginning. Но она при этом думала, ой, совсем старая стала, забыла положить еду в катори.
So then Lord Chaitanya, he left Navadvip along with a small group of associates И затем Господь Чайтанья покинул Навадвипу с небольшой группой спутников and traveled to Jagannath Puri. и отправился в Джаганнатхапури. And he was in ecstasy. Он был в экстазе. And he was accompanied by Nityananda and some others that I can't recall right now. И с ним были Нитянанда и другие спутники, которых я не могу вспомнить. And they came to a place which is outside of Jagannath Puri. Они пришли в одно место, которое находится в окрестностях Джаганнатхапури. And now that place is known as Dandabanga Tirtha. Сейчас это место известно как Дандабанга Тиртха. Have you been to Dandabanga? And that's the place where Nityananda Prabhu, he broke the danda of Chaitanya Mahaprabhu and threw it in the river. И это то место, где Нитянанда сломал данду Чайтаньи Махапрабху и выбросил ее в реку. And Chaitanya Mahaprabhu became very frustrated with the behavior of Nityananda at that point. И в этот момент Чайтанья Махапрабху был очень разочарован поведением Нитянанды Прабху. And Nityananda's response was, "Why do you need to carry a danda? А в ответ Нитянанда сказал: зачем тебе носить эту данду? This sannyas is an indication of the, varnashram system, which pertains to the three modes of material nature." Он сказал, что эта саньяса, она относится к варнашрамадхарне, которая подвержена трем качествам материальной природы. But you are the Supreme Personality of Godhead, Но ты — Верховная Личность Бога, from whom these three modes of material nature emanate. из которого исходят эти три качества материальной He природы. said, "You don't need this danda. Поэтому тебе эта данда не нужна. We know who you are." Мы знаем, кто ты такой. And then Lord Chaitanya said, "All right, you all stay here. Тогда Господь Чайтанья сказал: ладно, тогда вы все оставайтесь здесь, I will continue traveling to Puri by myself." а я пойду в Пури сам по себе. And so he left. И вот он ушел. And as he approached Puri, he looked up and he saw the spire of the Jagannath temple. Когда он пришел в Пури, он увидел пик храма Джаганнатхи, From a distance. шпиль, и он увидел его с расстояния. It's been a long time since I've been to Jagannath Puri, Я уже давно не был в Джаганнатхапуре, but I can recall that whenever we would go to Puri, and we would first arrive in Bhubaneswar and then take the car across, whenever we came to that particular point on the road where we could see the top of the Jagannath temple, we would stop the car and we would get down and we would make dandavats on the road. И насколько я помню, что каждый раз, когда мы собирались в Пури, мы прибывали сначала в Бхуванешвар и оттуда брали машину до Пури. И каждый раз, когда мы доезжали до того места, с которого видно шпиль храма Джаганнатхи, мы останавливали машину, выходили и предлагали свои дандаваты. It's been so long, I don't know what's happened to Jagannath Puri. Так давно я там не был, я даже не знаю, что случилось в Джаганнатхапуре. Perhaps many high-rise buildings have come up and you can't see that any longer. Может быть, уже построили много высотных зданий, и теперь уже храм не видно. But Lord Chaitanya, he was in ecstasy, he went to the temple. Но Господь Чайтанья, он был в экстазе, и он отправился в храм. And when he went into the temple, he looked up and he didn't just see the form of Lord Jagannath, but he saw Shamsundar. Когда он вошел в храм, он посмотрел и увидел не Джаганнатху, а Шьямасундару. And he ran like mad and he just wanted to, run onto the altar and embrace Jagannath. И он, как безумный, побежал к алтарю, и он хотел запрыгнуть и обнять Джаганнатху. But before he could get there, he was stopped by the guards. Но прежде чем он до туда добрался, его остановили стражники. And he just fainted, unconscious on the floor, in a state of the greatest spiritual ecstasy, Mahabhav. И он упал без сознания на пол, будучи в состоянии великого духовного экстаза, Махабхавы. And people thought that he was dead.
Люди подумали, что он умер. And so they called Sarvabhauma Bhattacharya. И они позвали Сарвабхауму Бхаттачарью. And he was the greatest pundit in Jagannath Puri. Он был величайшим пандитом в Джаганатха-пуре. He was an Advaita Vedantist. Он являлся адвайта-ведантистом. He originally hailed from Navadvip as well. Он изначально родом тоже из Навадвипы. And though, again, I can't remember the exact place, I think that he hailed from Mamgachi. Я точно не помню, откуда он, но, по-моему, это Мамгачи. And his brother was Vidyavachaspati, Его брат был Видьявачаспати. who was a great Vaishnav. Это великий Вайшнав. And he was one of the, teachers of Chaitanya Mahaprabhu when Chaitanya Mahaprabhu was a student. И он являлся одним из учителей Чайтаньи Махапрабху, когда Чайтанья Махапрабху был еще учеником. And they used to argue all the time. И они обычно спорили всегда. And Vidyavachaspati, he used to chastise his brother. И Видьявачаспати, он ругал своего брата. And he gave his brother like a loving admonishment or curse one time. И однажды он своего брата любовно проклял. Which essentially, it was one of those things that, one day you will, become a devotee. Ну и по сути это одна из тех вещей, когда говорят, что однажды ты станешь преданным. And indeed, Chaitanya Mahaprabhu, he told Sarvabhauma later, you have become, a devotee by the graces of your brother, who is a great Vaishnava. И позже Чайтанья Махапрабху скажет Сарвабхауме Бхаттачарье, что ты стал преданным по милости твоего брата, который является великим преданным. Such is the importance of the association of Vaishnavas. Такова важность общения с вайшнавами. Vaishnavas, they carry bhakti within their hearts. Вайшнавы носят в своем сердце бхакти. And when we associate with Vaishnavas, they bless us with devotion. И когда мы общаемся с вайшнавами, они благословляют нас преданностью. So really, Vaishnav Chadiya Seva Nistara Payachikeva. Narottam Das Thakur said that no one could ever go to the spiritual world without rendering service to the feet of pure Vaishnavas. И Нароттам Дас Такур говорит, что поистине никто не сможет подправиться в духовный мир, если он не занимается служением стопам вайшнавов. So they called Sarvabhauma, И вот они позвали Сарвабхауму, and he came to the temple and he looked at this, astoundingly beautiful young sannyasi laying on the floor, appearing to be dead. и он пришел и увидел этого поразительно красивого молодого саньяси, лежащего на полу и кажущимся мертвым. And because he was so learned, И поскольку он был таким ученым, when he just observed Chaitanya Mahaprabhu's body, he saw the features of a Mahabhagavad. когда он просто увидел тело Чайтаньи Махапрабху, он увидел там признаки Махабхагаваты. What was the word that we used, that we read the other day? Niya Parimanda, Niya. We read this word the other day, meaning, the symptoms of a great devotee, like arms to the knees and Parimandala, I forget now. But he saw all the symptoms of a Mahabhagavat in the form of Chaitanya Mahaprabhu. Nyagrodha Parimandala. Nyagrodha Parimandala. Yeah. Мы читали вот это слово на днях, Nyagrodha Parimandala, то есть он увидел все признаки великой личности в Чайтаньи Махапрабху. He had neck, thick neck like a lion. У него широкая шея, как у льва. Very tall. Он очень высокий. Arms to his knees. Его руки дотягиваются до колен. Phenomenal beauty.
феноменальная красота. So he wanted to test to see if, this young sannyasi was dead or alive. И он хотел узнать, проверить, этот молодой саньяси жив или мертв. So he took cotton and he separated the fibers of the cotton and he placed beneath Chaitanya Mahaprabhu's nose. И он взял ватку, разделил ее на несколько, отделил несколько маленьких частиц и поднес их к носу Чайтаньи Махапрабху. And he saw the fibers were moving so he could see that Mahaprabhu was breathing. И он увидел, что эти волокна ваты, они движутся, это значит, что он дышит. So then they picked up Chaitanya Mahaprabhu and they took him to Sarvabhauma's house. Тогда они подняли Чайтанью Махапрабху и отнесли его к Сарвабхауме домой. And those who have been to Jagannath Puri, you've all visited the home of Sarvabhauma Bhattacharya. И те, кто из вас бывал в Джаганнатхапуре, вы все бывали дома у Сарвабхаума Бхаттачарьи. And he lay there unconscious. И он лежал у него дома без сознания. Then Nitai and the other Vaishnavas, they came to the temple, and the temple was abuzz about this beautiful sannyasi coming and falling unconscious before the deities. И потом Нитянанда и остальные спутники Господа пришли в храм, и храм, он просто звенел этими разговорами о том, что пришел молодой красивый саньяси и упал без сознания. So they all inquired, where is he? И тогда они стали спрашивать, куда же его унесли. And they said, he's been taken to the house of Sarvabhauma Bhattacharya. Им ответили, его отнесли домой к Сарвабхауме Бхаттачарьи. So Nitai and the associates, they went there, and they surrounded Chaitanya Mahaprabhu, and they began chanting, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And gradually, Mahaprabhu came to his consciousness. И Нитай и другие спутники окружили Чайтанью Махапрабху, начали повторять Махамантру, и постепенно Господь Чайтанья пришел в сознание. Or we should say, external consciousness. Или, так скажем, во внешнее сознание. It's always described that there are three different phases of consciousness. Всегда описывается, что есть три фазы сознания. Internal, Внутренняя, and then sort of, half internal, half external. или также наполовину внутренняя, наполовину внешняя, And then full external и consciousness. полностью внешнее сознание. And so he was there in Sarvabhauma's home. И вот Господь Чайтанья был дома у Сарвабхаумы, And then Sarvabhauma, who was Mayavadi, Advaita Vedantist, тогда Сарвабхаума, который был Майявади, адвайта-ведантистом, he was looking at Mahaprabhu. он смотрел на Махапрабху, And he said, he's taken sannyas at such an early age. и сказал, он принял саньясу в таком молодом возрасте. I've never seen a person as handsome as this. Я никогда не видел такого привлекательного человека. He's so beautiful. Он такой красивый. How is he going to be able to maintain his sannyas order? Как же он собирается поддерживать или сохранять свой уклад саньяси? He said, and beyond that, he took sannyas from Keshav Bharati, Помимо этого, он принял саньясу у Кешава Бхарати, who belongs to a inferior order of the Shankar sect. который относится к низшему укладу секты Шанкары. He said, rather, he should hear from me. Вместо этого ему лучше слушать меня. He's a Vaishnav, he's a sentimentalist. Он же вайшнав, сентименталист. He's just chanting and dancing, but does he know Vedanta? Он просто поет, танцует, но знает ли он Веданту? So, Sarvabhauma, he told Lord Chaitanya, he said, I want to teach you the Vedanta. И Сарвабхаума сказал Чайтанье, я хочу учить тебя Веданте. Sarvabhauma was so advanced in age. А Сарвабхаума был очень пожилым. He was like the principal or the
rector or the dean or the chancellor of like the University of Philosophers. Он был ректором университета всех философов Арисы. And so Mahaprabhu said, yes, yeah, please teach me. И Махапрабху сказал, да, конечно, учи меня. And Sarvabhauma began explaining Vedanta. Сарвабхаума начал объяснять Веданту. And he spoke for 7 days. И он говорил на протяжении 7 дней. And Lord Chaitanya just sat and he attentively listened. И Господь Чайтанья просто сидел и внимательно слушал. And then Sarvabhauma was questioning. И тогда Сарвабхаума стал спрашивать вопрос. Does he actually understand what I'm saying? То есть у него возникло сомнение, он понимает вообще, о чем я Or говорю? is this all going over his head? Или все просто в одно ухо влетело, из другого вылетело? And he looked at Chaitanya Mahaprabhu and he said, do you understand Vedanta? Тогда он посмотрел на Чайтанью Махапрабху и сказал, ты понимаешь Веданту? Do you understand what I'm saying? Ты понимаешь, о чем я говорю? And Mahaprabhu folded his hands. He said, yes, I understand Vedanta perfectly, but everything you're saying is nonsense. И Господь Чайтанья сложил ладони и сказал, да, я в совершенстве понимаю Веданту, но то, что ты говоришь, полная ерунда. So you can imagine what, a shock this was for such an elder and learned, great teacher of teachers to hear from such a young sannyasi. Вы можете представить себе, какой это был шок для такого пожилого, уважаемого ученого, учителя многих учителей, слышать подобное от молодого саньяси. And so then Sarvabhauma, he requested Mahaprabhu, then you please speak. И тогда Сарвабхаума сказал Махапрабху, тогда ты, пожалуйста, объясни мне. And Mahaprabhu began explaining Vedanta. И Махапрабху начал объяснять Веданту. Now naturally, Chaitanya Mahaprabhu is Krishna. Естественно, Чайтанья Махапрабху — это Кришна. And in Bhagavad Gita he says, Vedeshcha sarver, aham eva vedya. I am the goal of the Vedas. В Бхагавадгите он говорит, я являюсь целью всех вед. Who can understand Vedanta better than the Lord himself? Кто может понимать Веданту лучше, чем сам Господь? And Sarvabhauma, he was in shock. Сарвабхаума был в шоке. Hearing this explanation given by the Lord. Слушая эти объяснения, которые приводил Господь. And then that was sort of like the first shock of Sarvabhauma Bhattacharya. И это был первый шок, который испытал Сарвабхаума Бхаттачарья. And then Sarvabhauma, he declared, well, I can explain the Atmarama verse from the Srimad Bhagavatam in 9 different ways, according to grammar and logic, so forth and so on. И он тогда сказал, что я могу объяснить стих от Марама из Шримад Бхагаватам 9 способами в соответствии с грамматикой, логикой и тому подобное. And Mahaprabhu listened. Махапрабху послушал. And then Mahaprabhu explained the same verse in 64 different ways. И в ответ на это Махапрабху объяснил тот же самый стих 61 объяснением. Did you get it? Yeah, I just have to, I did it. Okay. And at that point, Sarvabhauma had a realization. И в этот момент Сарвабхаума получил осознание. That the person who was sitting in front of him was indeed Krishna, the personality of Godhead. Что та личность, которая сидит перед ним, это поистине Кришна, верховная личность Бога. And Sarvabhauma fainted. Сарвабхаума упал в обморок. And then when he came back to his consciousness, Lord Chaitanya exhibited his sadbhuj, or his 6-arm form. И когда он пришел в сознание, Господь Чайтанья явил ему свою форму 6 руками, шадбуджа. And then, and that sadbhuj forms are 2 arms of Krishna. В
этой форме Шатбуджи две руки Кришны, 2 arms of Ramachandra, две руки Рамачандры, and the third 2 arms, в саньяси, and the third 2 arms of a sannyasi. и еще третья пара рук это руки саньяси. And when Sarvabhauma saw that, И когда Сарвабхаума увидел это, he fell unconscious again, он вновь упал без сознания, and then he just jumped up, потом он подскочил, and this old man started dancing madly in ecstasy and chanting the holy names of the Lord. и этот старик, он стал как безумный плясать и в экстазе воспевать святые имена Господа. You know, he received divine mercy from Chaitanya Mahaprabhu. Он получил божественную милость Чайтаньи Махапрабху. But Chaitanya Mahaprabhu was like this. И Чайтанья Махапрабху, он вот такой. For massive people, he gave Harinam. А большим массам людей он давал Харинаму. And for this intelligent class of people, he gave philosophy. А интеллигенции или разумным людям он рассказывал философию. And we should do the same thing. И нам следует делать то же самое. You know, we should widely distribute Harinam throughout the world. Нам нужно широко распространять Харинаму по всему миру. You know, following the example given to us by Srila Prabhupada. Следуя примеру, который дал нам Шрила Прабхупада. Prabhupada, he left the comforts of his family. He lived in Vrindavan, started writing Srimad Bhagavatam, and then left his home at the feet of Radha Damodar in Vrindavan and went to the west. Шрила Прабхупада, он оставил семейный комфорт и ушел во Вриндаван, и там занимался служением. Потом он оставил свой дом у стоп Радха Дамодара и отправился на запад проповедовать. To bless the world with Harinam Sankirtan Он благословил весь мир Харинам Санкиртаной and the knowledge of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. и знанием Бхагавадгиты и Шримад Бхагавата. I've told the story before Я уже раньше рассказывал эту историю, that in 1976, Srila Prabhupada visited Toronto where I was serving. что в 1976-м Шрила Прабхупада приехал в Торонто, где я занимался служением. I was the cook in the Toronto temple, Я был поваром в храме в Торонто. and I was a very happy cook. Я был счастливым поваром. I relished serving the Sankirtan mission through cooking for the book distributors. Я наслаждался служением миссии Санкиртаны, готовя для распространителей книг. And Prabhupada came in 75, and then he came in 76. Шрила Прабхупада приезжал в 75-м и потом в 76-м. And when he came in 76, Srila Prabhupada had some toothache, some problem, and he wasn't feeling so well. Когда в 76-м году он приехал, у Шрилы Прабхупады была то ли зубная боль, то ли еще что-то, он чувствовал себя не очень хорошо. And Srila Prabhupada was the type of person that if he didn't feel well, one of the first things he did is he just stopped eating. И Шрила Прабхупада был таким человеком, который, если чувствует себя нехорошо, он просто в первую очередь перестает есть. And that always put the devotees in a lot of anxiety. И это всегда доставляло много беспокойств преданным. At any rate, he came to Toronto. Так или иначе, он приехал в Торонто. We had all worked so hard from the previous year, and we had acquired the new temple. И мы тяжело трудились с прошлого года, чтобы приобрести новый храм, и мы его приобрели. Prabhupada was in ecstasy with that beautiful temple on Avenue Road. И Шрила Прабхупада был в экстазе от этого нового храма на Avenue Road. And I think it was, and we had heard from the previous place where Prabhupada had been that he was a little indisposed. He wanted to focus on his translation, like that.
И из предыдущего места, откуда он к нам прибыл, мы узнали, что Шрила Прабхупада не очень хорошо себя чувствует, и он хочет больше сосредоточиться на переводе. So, the night that Prabhupada arrived, and then in the evening, my temple president, he said, well, let us go together to Prabhupada's room and let us see what type of engagement Prabhupada wants to have while he's here. И вечером того дня, когда прибыл Шрила Прабхупада, президент храма сказал, пойдемте все к Прабхупаде в комнату и узнаем, чем бы он хотел заниматься, пока он здесь. So I said, great, let's go. Я говорю, здорово, пойдем. Because I was always cooking, I never really had the opportunity to attend darshans, or I never had the opportunity to go on morning walks. Потому что из-за того, что я готовил, у меня никогда не было возможности попасть на даршаны к Прабхупаде или пойти с ним на утреннюю прогулку. So I had prepared a lot of different beautiful Vedic style sweets. Я наготовил много-много разных красивых, вкусных ведических сладостей. And I'd offered them to Radha Gopinath in Toronto. И я предложил их Радха Гопинатхе в Торонто. So myself and Vishwakarma Prabhu, we walked into Srila Prabhupada's room. И я вместе с Вишвакармой Прабху пошли в комнату к Шри Прабхупаде. And we offered obeisances. Мы предложили поклоны. Prabhupada was sitting behind his desk. Шрила Прабхупада сидел за своим столом. And so I approached with this plate of Maha sweets, and I placed it on one side of Srila Prabhupada's desk. И я подошел с этой тарелкой маха сладостей и поставил их на одну сторону стола Шрилы And Прабхупады. Srila Prabhupada like aristocratically, he looked up and he said, "What is it?" Шрила Прабхупада очень аристократично на меня посмотрел и спросил, это что? I said, Srila Prabhupada, this is Mahaprasad. Я говорю, Шрила Прабхупада, это Махапрасад. Now, next to this side of the desk, there was a door. И вот с этой стороны стола была дверь. And that led into the little room where Srila Prabhupada slept. И эта дверь вела в маленькую комнату, в которой спал Шрила Прабхупада. Then there was another door that had the bath and the toilet inside. И дальше была еще одна дверь, за которой находились туалет, ванна и тому подобное. And both doors were closed. Обе двери были закрыты. But Srila Prabhupada, he said, cover the Mahaprasadam. Но Шрила Прабхупада сказал, накрой Махапрасад, Because there's impure place inside. потому что внутри нечистое место. So I covered. Я накрыл. And then Vishwakarma began to speak to Prabhupada. Тогда Вишвакарма начал говорить со Шрилой Прабхупадой. And he said, Srila Prabhupada, we know that you don't feel so good. И он сказал, Шрила Прабхупада, мы знаем, что вы себя не очень хорошо чувствуете. So we would like to know, what type of engagement, you would like while you're here. Поэтому мы хотели бы знать, чем бы вы хотели заниматься, пока вы находитесь здесь. And he said, Srila Prabhupada, we don't want to inconvenience you. И он сказал, Шрила Прабхупада, мы не хотим доставлять вам неудобства. And when he said that, Prabhupada started laughing. Когда он это сказал, Прабхупада начал смеяться. And he said, inconvenience me. Он говорит, доставить мне неудобства. And he was sort of chuckling. Он прям хохотал. He said, I left my beautiful home in Vrindavan at the feet of Radha Damodar to come here to share Krishna consciousness with you people. Он сказал, я оставил свой прекрасный дом во Вриндаване у стоп Радхи Дамодара и приехал сюда, чтобы делиться сознанием Кришны с вами. What greater inconvenience could I experience in my life? Какое еще неудобство я могу испытывать? And then Vishwakarma and I both, we were just so overwhelmed when Srila Prabhupada said that. И когда Шрила Прабхупада это сказал, нас с Вишвакармой просто переполнили чувства.
And then Prabhupada folded his hands. Затем Прабхупада сложил ладони, And he said, but I am your servant. но, сказал Шрила Прабхупада, я ваш слуга. And now I'm here. И вот я здесь. So you please engage me as you would like. Поэтому вы, пожалуйста, занимайте меня так, как вы хотите. So Srila Prabhupada has spread Harinam, Bhagavatam, Bhagavad Gita. И вот Шрила Прабхупада распространял Харинаму, Бхагаватам и Бхагавадгиту. He engaged all of his disciples in spreading Harinam, Bhagavatam, Bhagavad Gita. И он занимал всех своих учеников в распространении Харинамы, Бхагаватам и Бхагавадгиты. And it will be the duty of all the, subsequent generations of Vaishnavas in the future to take that responsibility of spreading Harinam and spreading Bhagavad Gita and the teachings of Srimad Bhagavatam. И таков будет долг всех последующих поколений вайшнавов взять на себя ответственность за распространение Харинамы, Бхагавадгиты и учения Шримад Бхагавата. Namaruchi Jivadaya Vaishnav Seva. Always cultivating our sadhana to develop an understanding of who we are and what is our relationship with Krishna. Всегда нужно культивировать свою садану, чтобы понимать, кем мы являемся в наших отношениях с Кришной. Giving mercy to all fallen souls. Давать милость всем падшим душам. And always engaging in the service of the feet of Vaishnavas. И всегда заниматься служением у стоп вайшнавов. Okay, so we'll stop here today. На этом мы сегодня остановимся. Oh, actually, we didn't even read the purport. We did. We read the purport? For text 3. Okay. But we read text 4. Oh, yeah. Yeah. And we were speaking, and we took that slight diversion on the 6 beautiful arms of Lord Chaitanya. И вот это вот небольшое отступление посвящалось шести прекрасным рукам Господа Чайтаньи. His heart is inundated by loving devotional sentiments. Его сердце исполнено любовными эмоциями преданности. As he dances in various ways during kirtan. В то время, когда он танцует во время киртана. Kaviraj Goswami states that it's impossible with words to describe the dancing of Chaitanya Mahaprabhu. Кавирадж Госвами говорит, что словами невозможно описать танец Чайтаньи Махапрабху. And he mentions that when Rath Yatra was performed, И он упоминает, что когда происходила Радха-ятра, Mahaprabhu would organize all the Sankirtan groups. Махапрабху лично организовал все группы Санкиртаны. And then Mahaprabhu would begin the singing. И потом Махапрабху начинал петь. And then after some time singing, and his heart would be overwhelmed with spiritual ecstasy, then Mahaprabhu would begin dancing. И спустя какое-то время, когда он пел, его сердце наполнялось трансцендентным экстазом, и он начинал танцевать. And he says the long arms of Chaitanya Mahaprabhu would always exhibit a drama of ecstatic, loving, devotional service. И он объясняет, что руки Чайтаньи Махапрабху всегда показывали спектакль великих эмоций чистого любовного преданного служения. He would dance in various ways during kirtan. И то есть он танцевал по-разному во время киртана. And he would dance in front of Jagannath. Он танцевал перед Джаганатхой. And he would dance in the mood of Sri Radha. И он танцевал в настроении Шри Радхи. And Jagannath would be Sri Krishna. А Джаганатха это Кришна. And he would be dancing in such a way as to entice
Krishna to come back to Vrindavan. И он танцевал таким образом, чтобы воодушевить Кришну вернуться обратно в Вриндаван. And seeing this, ecstatic bhav and prem-filled dancing, all the devotees would be in ecstasy. И видя вот эти экстатические проявления бхавы и премы в танце, преданные впадали в экстаз. It's something very wonderful. Это что-то действительно поистине удивительное. And Chaitanya Charitamrita describes. Чайтанья Чаритамрита описывает. Well, my phone is being used as the camera for this. Сейчас мой телефон используется в качестве But камеры. I have a reference there from Chaitanya Charitamrita of a verse. Там у меня записана ссылка на Чайтанью Чаритамриту, стих. It explains that it's one point in his ecstatic dancing. Там описывается в один момент своих экстатических танцев Lord Chaitanya assumed the form of Sri Radha. Господь Чайтанья принимает форму Шри Радхи. And Nityananda, he saw that. И Нитьянанда видит это. And when Nityananda saw it, he just folded his hands and he bowed his head and he began to pray. И когда он это видит, Нитьянанда складывает свои ладони, склоняет голову и начинает молиться. So beautiful description of Chaitanya Mahaprabhu. То есть здесь приводится прекрасное описание Чайтаньи Махапрабху. And Srila Bhaktisiddhanta says, Шрила Бхактисиданта говорит, the phrase Bahuda Bhakti Rasa Binartaka is explained as follows. фраза Бахудха Бхакти Раса Бхинартака объясняется следующим образом. When the 5 direct rasas and the 7 indirect rasas interact with one another, it is called bhakti ras. Когда 5 основных рас и 7 второстепенных рас взаимодействуют друг с другом, это называется бхакти раса. The object of attachment for the devotees situated in the 5 direct rasas, Sri Gaur Sundar, danced along with those who had taken shelter of him. Объект привязанности преданных, обладающими одной из пяти основных рас, Шри Гаура Сундара, он танцевал вместе с теми, кто принял у него прибежище. Okay, we will end here today. На этом здесь закончим. Thank you all very much for being with us. Спасибо большое, что были с нами. We hope that your day has been nice. Надеюсь, что у вас был хороший день. I can't help but remind you, Я не могу не напомнить вам еще раз. wash your hands, Мойте руки, use the sanitizer, пользуйтесь санитайзером, social distancing. практикуйте социальное дистанцирование. Most important thing is stay inside your house. Самое важное, оставайтесь дома. Stay at home. Оставайтесь дома. Unless you really have to go out, stay at home. Если вам действительно не нужно идти на улицу, то оставайтесь дома. Everyone make the effort to push down the curve of this virus. Пожалуйста, приложите все усилия к тому, чтобы сдержать распространение этого вируса. And while you're, hunkered down at home, reach out on social media, speak to your friends. И пока вы находитесь дома в заперти, воспользуйтесь социальными сетями и свяжитесь со своими друзьями. I spoke to one nice disciple of mine in the UK the other afternoon. His name is Golokananda. На днях я общался со своим учеником из Англии, его зовут Галакананда. And he mentioned that his mother and father both had been showing strong signs of coronavirus. И он мне сказал, что его и отец, и мать, они проявляют очень суровые симптомы коронавируса. So he and his sister, they've been locked down in home just taking care of mom and dad for the past 2 weeks or so. И он со своей сестрой были заперти дома на протяжении 2 недель, заботясь о своих родителях. And in that situation, he reached out to some old friends that he had from a long time ago.
И вот в этом положении он связался со своим старым преданным, которого знает очень давно, not practicing devotees, который не является при этом практикующим преданным. but he made contact with them Но он с ним связался and started sharing Krishna consciousness with them. и начал делиться с ним сознанием Кришны. And basically, his old colleagues had agreed to stop eating meat because they could understand, that all of these diseases are originating in slaughter. И его коллеги тогда согласились перестать есть мясо, потому что они осознали, что все эти проблемы и болезни, их причиной являются скотобойни. And and they agreed that they wanted to be part of a regular Bhagavad Gita discussion. И также они согласились стать участниками регулярных обсуждений Бхагават-гиты. So we can reach out to everyone. Поэтому мы можем обращаться, связываться с любыми. Reach out to, the devotee community, reach out to other colleagues that we have. Мы можем обращаться к общинам преданных, мы можем обращаться к своим коллегам. In this very uncertain time, everybody needs some shelter. В это сложное, неопределенное время всем нужно какое-то прибежище. And I received information today about one devotee who has passed away from coronavirus. И сегодня я получил информацию о том, что один преданный оставил тело из-за коронавируса. A devotee that I've known for maybe 35 years. Преданный, которого я знаю уже, наверное, лет 35. Her name is Priyasaki. Ее звали Приясаки. I think Priyasaki is Spanish. Я думаю, она из Испании. And her husband is my godbrother. His name is Nandagopa. И ее муж, мой духовный брат, Нандагопа. Nandagopa is the first Greek devotee, Нандагопа — это первый преданный в Греции, disciple of Srila Prabhupada. ученик Шрилы Прабхупады. And Nandagopa and we served together in Greece in 1979. И Нандагопа и я, мы вместе занимались служением в Греции в 1979. And Nandagopa is in Mayapur taking some health treatment. Нандагопа сейчас в Майпуре, он проходит лечение. And Priyasaki had gone to London to give some cooking courses. Приясаки, она отправилась в Лондон, чтобы провести кулинарные курсы. And when everything started locking down, she couldn't get a flight back to Malaga, Spain. И когда все начали закрывать на карантин, она не смогла улететь обратно в Малагу, в Испанию. And one day she phoned her daughter and said that she had a sore throat and a high fever. И однажды она позвонила своей дочери и сказала, что у нее болит горло и высокая температура. And the next day the hospital phoned her daughter and said that she'd passed away. А на следующий день из больницы позвонили опять дочери и сказали, что она оставила тело. So everybody, please stay at home. Поэтому, пожалуйста, все оставайтесь дома. It's a very dangerous time to be going out. Сейчас очень опасно выходить на улицу. And if you do go out, please take all proper precaution as far as social distancing is concerned. И если уже вам все-таки нужно выйти на улицу, то принимайте все меры предосторожности, такие как социальное дистанцирование. Even last week, they were saying when you go out, if you don't have symptoms, it's not necessary to wear a mask. Now they're saying when you do go out, wear a mask. Еще на прошлой неделе они говорили, что если вы собираетесь на улицу и у вас нет симптомов, то можно маску не одевать. Сейчас они говорят, что если вы идете на улицу, обязательно одевайте маску. But if we stay at home, then collectively we can start to push down the curve. Но если мы будем оставаться дома, то вместе мы сможем сократить этот рост заболеваемости.
Okay, thank you all very much for being here today. Спасибо всем большое, что присоединились сегодня. Vancha kalpa tarubhyascha kripa sindhabhevyacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. We'll see everybody tomorrow morning at 8 o'clock for japa. Завтра увидимся в 8 утра, будем читать джапу. Have a good evening. Hare Krishna. Всем доброго вечера.